Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada kali ini. Kita malam ni akan bincang tutorial 7, tutorial 7, Gravitation. Right? Kita malam ni akan bincang tutorial 7, Gravitation. Okay, saya akan share screen dulu sekejap ya. So the topic for tutorial 7 is gravitation, right? Okay, first we start with the objective question. Right, objective question. So we have 1, 2, 3, 4, 5 objective question. For the chapter gravitation, we have a number of constant, right? So the number of constant here, like mass of the sun, right? 2 exponent 30 kilogram. Mass of the sun, mass of the moon, 7.35 exponent 22 kilogram. Mass of the earth, 6 exponent 24 kilogram. And the radius of the earth, 6.37 exponent 6 meter. This is the value of the constants in the exam. Okay, no need for you to menghafal ataupun perlu ingat nilai-nilai ni. So the value here is given by the question. Constant-constant ini akan diberi kepada kamu secara percuma, right? So tidak perlu kamu hafal kecuali dia nak cari ya. Jadi nilai-nilai tu kalau kamu tengok nilai yang besar ya, this is exponent 30 kilogram, 22, 24 and 6, right? So this constant value. We go to the first question, question number 1. Question number 1, two objects, mass m1 and m2 respective are distant r apart. Magnitude of gravitational force is F. Right? The mass are changed to 2m1 and 2m2, meaning here the mass increase from 1m to the 2m for the both of mass 1 and mass 2, and the distance also changed to 4r. So find the magnitude new gravitational force. So the gravitational force, if you have the object m1 and m2, so we have the attractive force between the two objects, or F, is equal to universal gravitational G, right, time mass 1 times mass 2 divided by the distance between the two objects is r, or r square. Right? So F is equal to G m1 m2 over r square. Semalam kita dah belajar, jadi kalau kita ada dua jasad, sebenarnya jasad itu akan menarik di antara satu sama lain. Okay, so how to find the force, attractive force between the two objects? So you can use the equation here. So meaning the force here depends on the mass, to mass, and depend inversely proportional to the distance. Maksudnya kalau GC semakin besar, ataupun force semakin tinggi, ataupun kalau jarak dia, distance itu semakin tinggi,
force itu semakin rendah. This depend inversely proportional to the radius r and proportional to the mass m. Tapi dalam kes ini dia kata mass itu berubah. Asalnya kita ada force G m1 m m2 divided by r square. Okay, selepas itu apa yang dia buat? Right, saya potong sini. Mass dia bertambah. Mass change to 2m and 2m2. So the second, let's say we have a second force or new force. Oh, I see, this is F1, this is F2. The new force, mass 1 increased 2 times. This is 2m1. Also m2 is 2m2 and divided by r also changed to 4r. This is 4r square. So this is the initial and this is the final force. Right? Okay. Next is what is the new gravitational force if you relate to the initial ataupun daya yang asal. This is F, F yang asal. So kalau daripada persamaan ini kita boleh ringkaskan dia. This is G, this is 2 is a 4 and this is M1 and this is M2. Saya just salin saja, cuma saya aturkan balik kat sini. So this is 4, this is a 16, right? 16 and this is r square, right? Ataupun kalau saya permudahkan, this is 4 divided by 16 time G ni saya pindah sana, G M1 time M2 divided by r square. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sama dengan apa ni? Ini adalah sama dengan F1. Jadi kalau saya tulis kat sini balik, okay, nilai ini this is 4 and this is 4 times 4. Right? Okay. Jadi F2 kita sekarang ni, our new force is 1/4 and this is equal to F1. Right? F1 ataupun F1. So F2 is equal to F1/4. The new force, the new force here is F1/4. So if you look at the answer, this is 4/16, 16 for F. This is the answer is a C. Jadi kalau jisim itu bertambah 2 kali untuk 2 mass dan jaraknya bertambah 4 kali, kita dapati force itu berkurang sebanyak, this is daripada asal, okay, berkurang sebanyak F/4. Right? So the answer is a C. This is question number 1. Continue to the question number 2. Question number 2. Body is released close to the surface of a planet of mass m. Say you have the planet M, mass M, and radius R. Radius of the planet is R, and this is R. It's fall free under gravitational attraction of the planet. What is the body acceleration due to gravity force to the planet? Okay, katalah bumi kita ambil. Katalah kita berada di permukaan bumi. So kita akan dikenakan dengan satu daya ke bawah iaitu wake force yang kita pakai sebagai mg. Okay, ataupun jasad. Bila kita lepaskan di permukaan bumi, dia akan jatuh ke bawah. Okay, because we have a wake force mg. Right? Dan dalam kes ini juga, untuk chapter 7 kita belajar gravitational, gravitational force yang kita katakan F is equal to G m/r square. Jadi untuk jasad ini contohnya
Ini katalah M yang kecil. This is big N refer to the mass of the earth. Ini mass of the earth, mass jasad kecil. Jarak dia, let's say this is a distance. Okay, the distance from the mass to the center of the earth. This is radius R. Okay, ini F This is, I said, this is a gravitational force, actually Fg is equal to, sama juga, jasad ini ada berat ke bawah juga, the same force. This is equal to mg. Ataupun dalam kata yang mudah, weak force is equal to mg is equal to gmm over r square. So dalam kes ini dia nak cari nilai what is the value of the g Okay, acceleration g, right? So now the g here is equal to, because m cancel, so we have a gm over r square. So r, dalam kes ini kita pakai rm, this is a radius bumi, radius planet, this is capital R, r square, right? So the answer is a mgm or mgr square. So B. Okay, question number 2. Continue to the number 3. Right? Question number 3. Body is sent out into outer space. Which one the following statement is true? This body is moving away from the earth. So kita katalah ini permukaan bumi. And you have a object throw ataupun kita lontarkan keluar, okay, beratas. Okay, so dia akan bergerak menjauhi daripada bumi lah kan, permukaan bumi ataupun planet bumi. This is a bumi So kita tahu okay, question answer number A, its mass and weight remain constant. So di sini dia ada kaitan di antara dua item mass and weight. So apa beza dia? So kalau mass jelas if look at the basic quantity, mass is unit kilogram. This is quantity quantity jirim. Quantity merujuk kepada mass kita tetap. Meaning kalau mass kamu katalah 30 kilogram berada di permukaan bumi. Okay, kalau kamu berdiri di atas permukaan bumi, mass kamu 30 kilogram. So mass ini kalau kamu naik ke atas, mass kamu tetap tidak berubah, because dia adalah merujuk kepada struktur yang membina badan kamu. This is maintain constant 30 kg, tak berubah. Tapi weight kamu, weight W, this is weight is equal to mass times G. Mass constant, but the G is okay, gravity acceleration change. So maksudnya kat sini, jikalau dia menjauhi permukaan bumi, G itu semakin berkurang. So maksudnya kat sini, mass constant, weight itu berubah. And dia bergerak menjauhi bumi. So meaning the weight is decrease. Right? So if look at the answer, mass and weight remain constant. So salah lah. Okay, hanya mass saja yang constant. Weight tidak berubah. Number B, its mass remain constant but the weight decrease. Yes, the answer is 3B. So no need for you to consider answer number C and number D. Okay, so this is how you can define how you can differentiate between mass and weight. Right? Mass is a scalar quantity. Weight is a vector quantity. Okay, continue to the question number 4. Number 4, if the mass of planet is double, which non-change its size, escape speed or escape velocity. Semalam kita dah bincang mengenai escape velocity. So the equation to escape velocity, we have a V is equal to 2 gravitational acceleration G time radius of the planet, right? So meaning here
katalah kita ada satu, katalah permukaan bumi. Bumi itu ada mass ya. Untuk kita ambil satu jasad, kita nak lontarkan dia keluar daripada permukaan bumi dan jasad ini tidak boleh kembali ke bumi lagi. So kita rujuk kepada V yang kita kenakan ke atas jasad ini adalah escape speed atau escape velocity. Macam mana kita nak kira? Dia bergantung kepada gravity. Kalau kita berada di bumi, this is 9.81 and the radius, so this is jari bumi lah. Jari bumi yang kita bincang awal tadi, dia adalah constant. Right? So now to find the escape velocity, so this is equation. Or you can use escape velocity, also you can use the square root 2gm over R. Okay, rumus berbeza tapi tujuannya sama untuk mencari escape velocity. So this is G is a universal constant. Awal tadi kita sudah bagi tadi nilai dia tu. Mass, this is mass of bumi mass of the earth, constant juga, and R is a radius of the earth. Right? So if look at the question number 4, is the mass of planet is double. So mass kan ni kita tingkatkan if you increase the mass, right? So escape velocity saya tulis ESP, escape velocity is equal to 2gm over R. So meaning here you increase double mass double. So meaning you increase the magnitude of the mass double. So meaning here, because V escape velocity is proportional to the mass, meaning if mass increase, escape velocity also increase. Berkadar terus. So this is square root 2. So what is the value of the square root 2 here? Square root 2, if you calculate, this is equal to, if you can use the calculator, you can have a 1.41 and something. So escape velocity increase by the factor 1.41. This is come from the square root 2, right? Because the equation to calculate the escape velocity is square root 2gm over R. But here you increase the value of the mass 2 times, right? Yes, V escape must increase by the factor 1.41. Ini dari segi pengiraan daripada rumus, kita dapatkan dia punya untuk jawapan ni. So the answer number 4 is A. Okay class, continue to the number 5, the final question for object equation, total is 7. And number 5 here, this is the period of satellite in a circular orbits around the Earth depends on the, okay. So semalam juga kita dah bincang, kita katalah permukaan bumi, mass of the earth, and this is radius of the earth. This is constant, right? M and R. So now you launch ataupun kita letakkan satu satellite. Satellite is a object that moving in the circular paths, okay, mengelilingi bumi pada orbit yang tetap. So dia akan ada dia punya V dia. This is dipanggil sebagai V tangent or V orbital. Speed V, speed of the satellite. Okay, jasad ini kalau tak ada V, jasad ini dia akan jatuh ke bawah. So must continue with the speed V. This is a V orbital. V yang menyebabkan dia mengorbit bumi. Actually dia akan jatuh ke bawah. Dia akan ke sini. Lepas tu this is V. V orbital or V, dia akan jatuh ke bawah, and the next jatuh, tapi dia tidak jatuh ke permukaan bumi because dia jatuh kekal because of we have a V. So kalau satellite ini tak ada V, dia akan jatuh ke bawah. Dan konsep dia macam itulah, because we have a gravitational force or we have the attracting force between the two objects. So now this is a circular path. Dia bergerak dalam satu gerakan putaran. So one complete circle or one complete satu putaran lengkap, dia merujuk kepada
period T ataupun tempoh masa. So the equation to calculate the period of satellite moving in the circular paths ataupun moving in the circular orbits around the Earth is given by the equation. Semalam kalau patutnya kena masih ingat lah kan. We have a 2 pi R3 divided by Gm. So this is 2 pi is a constant and R is radius. This is satellite. So this is a distance from satellite to the center of the Earth. So this is R and the G is constant. Pamala kegravitian semesta ya. G constant. Also mass here is mass of the Earth also constant. So this is the equation how you can find the value of the period of satellite. Masa untuk membuat satu pusingan. So if look at the equation here, depends the period satellite depends on the mass of the satellite, right? Mass, no, this is mass for Earth, not mass for satellite. So the answer 5A is this is not the correct answer. Number B, answer B, direction of rotation. No direction. Okay, no direction to relate to the period of T. So the answer is P is not correct answer. And number C, distance satellite from the surface of the Earth. Oh, ya, dia merujuk kepada jarak ini. Ya, jarak ini pun memberi kesan kepada radius R sini. Radius R, yes. So the answer is C. The D is launching speed. It is referred to the V escape, not relate to the period T. The period T is depends on the V of the satellite. Okay, dia bergantung kepada bukan escape velocity tapi V dia ni semasa dia bergerak mengelilingi bumi pada orbit yang tetap. Okay, maksudnya cerita first, ini katalah kita di bumi kita, okay, bumi, mass bumi, dan kita ada satu satellite yang kita nak hantar ke ruang angkasa. So kita kena, sorry. Saya potong dulu. Okay. Right. So we have this is the Earth. This is mass of the Earth, and we have a satellite. Sekarang ni satellite itu berada di bumi. Kita nak hantar dia supaya dia berada di permukaan di luar angkasa bumi dan bergerak mengelilingi bumi. This is a satellite. Bagaimana satellite itu boleh kita hantar dia? So kita kena tolak dia ke atas dengan satu halaju yang kita panggil sebagai escape velocity, V escape velocity. Jadi kalau dia tidak mencapai escape velocity, satellite ini akan jatuh ke bawah balik. Tapi bila kita dah lepasi escape velocity, satellite ini akan kekal berada di angkasa, tidak jatuh ke bumi lagi. Dan bila kekal kat sana, kalau tak ada V, kalau tak ada, dia tak bergerak, kemungkinan dia akan lari jauh ataupun terbabas keluar, atau mungkin dia tarik jatuh ke bawah. Jadi dia akan bergerak dengan satu V ataupun dipanggil sebagai speed of satellite. This is, ataupun di setengah buku dipanggil V orbital. Supaya dia kekal bergerak dan mengelilingi bumi pada orbit yang tetap. So this is the process. The first, how you can menghantar satellite daripada bumi ke ruang orbit, and the next dia akan bergerak. So untuk pergerakan dia dapat tenaga daripada mana? Biasanya satellite itu dia pakai solar energy, dia ada panel dekat, that's why dia ada macam ada sayap itu. Dia punya wing kiri kanan dan sebagainya itu sebagai menerima energi, dan setengah-setengah satellite itu dia ada bateri dia simpan di dalam ini untuk dia menjana untuk bergerakkan V tadi. Okay, so this is question number 5 about the satellite in a circular orbit around the Earth. So finish for objective question. Continue to the subjective question. So first look at the question number 1. Right, question number 1. State Newton's law of gravitation. Okay, Newton's law of gravitation. So Newton's law of gravitation. Let's say you have two objects, mass 1
and the mass 2, and the distance between the two objects, let's say, is equal to r. So we have the attracting force between the two objects. Force ini ya biasa kita rujuk kepada ataupun dipanggil sebagai gravitational force. Okay, F is equal to universal constant G time mass of object 1 time mass of object 2 divided by distance r square. So this is how you can describe the Newton's law of gravitation. Okay, so this is question number 1A, and continue to the question number 1B. During the solar eclipse, solar eclipse, apa maksud dia ni? Okay, kita ada gerhana bulan, gerhana bumi. So sekarang ni gerhana apa ni? Gerhana matahari. Okay, gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana bumi tak ada kan? So during the solar eclipse, the moon, the earth and the sunlight is the same line. Maksudnya kat sini kita dapati untuk berlaku gerhana, okay, bulan ke matahari, okay, kita akan ada, dalam kes ini dia kata tiga-tiga moon, earth, sun ni berada dalam satu garis, segaris ya. Where is moon in between earth and sun? Okay, let's say this is a sun, this is a S, sun ya, tulis sini, sun, and this is moon, so that's why moon tu kecil sedikit, and bumi tu dia besar sedikit, let's say, sorry terlampau besar sangat ini. Okay, saya tulis sini. So this is a Earth E. So now let's mean the gravitational force between moon and the sun, moon and the earth, earth and the sun. Okay, so this is the distance. Distance from sun to earth is 1.496 exponent 10 11 power of 11 meter, and the distance from earth to the moon, the distance here is equal to 3.84 exponent 8 meter. Okay, so now the first is the gravitational force between moon and sun. So ya, kita tahu jikalau ada dua jasad dan dua jasad itu mempunyai jisim, so dia akan ada daya tarikan. So how you can find the force here? So the force here can use the equation gravitational universal constant G mass of the sun times mass of the moon divided by distance between sun and moon. But if you look at the question, we don't have the value of the distance from moon to the sun, but we have the value, the distance sun from the earth and moon from the earth. So now the R here is between R distance from sun E, earth, minus distance moon to earth. Because kalau kita tolak nilai ni dengan nilai ni, kita boleh dapat nilai kat sini. This is a distance between the sun and the moon. So ini maksud dia. So kalau nak seterusnya, kamu ganti sajalah dekat sini nilai dia. G constant ya. G constant nanti di awal tadi saya sudah actually G tu kalau kamu lihat dia punya constant dia ya. This is 6.67 exponent minus 11, and the mass of the earth sama constant ya, tidak perlu kamu hafal ya. Mass of the, yang pertama ni sun ya, mass of the sun is equal to 2 exponents 30, right? Mass of the moon is a 7.35 exponent
22. Jisim bumi, jisim bulan, bulan semestinya lebih kecil daripada jisim matahari. So ini distance sun from the earth, nilai yang ini. Distance from moon to the earth, nilai yang ini. So kamu kiralah dengan kalkulator nanti, so kamu akan dapat jawapan. Nanti saya tak tunjuk ya, nanti kamu boleh kira sendiri, it's the idea. Okay, number 2. The moon and the earth. So force moon and earth. So sama juga, kita akan ada rumus G mass of moon time mass of earth and distance moon and earth. Sini dia bagi 384 exponent 8 meter. So kamu kira nantilah gantikan mass of the moon, mass of the earth. Right? This is question number 2. Yang number 3, earth and sun, the same process. Force earth and sun. So G mass of the sun, mass of the moon time. Sini dia bagi kan the distance from S to E, sun to the earth. So we have a 1.496 exponent 11. So gantikan nilai mass of the sun, mass of the earth and gravitational universal G. Jadi kamu kira sini lah. So akan dapat jawapan. Right? Ini kamu boleh kira sendiri. Just saya bagi idea sahaja. So finish question number 1. And number 1 dia cuma nak menguji apa? Dia cuma nak menguji apa? Rumus, penggunaan rumus gravitational force Gm1 m2 time r square. Dia cuma nak menguji penggunaan rumus ni saja. Okay, so continue to the question number 2. Question number 2 is number 2a. Define gravitational field strength. So kita tahu di permukaan, let's say, ini katalah permukaan bumi Okay, kita ada gravitational, gravitational field ataupun kalau kita lukis kat sini ada medan dia, the area. Maksudnya kalau kita berada di dalam ruang ini, kita akan di-influence ataupun ada kesan ke atas dan kita tu iaitu yang kita rujuk kepada gravitational field strength, iaitu kita gambarkan dia sebagai A, AG, right? So apa buktinya jikalau kita ada satu jasad, bila kita lepaskan jasad ini dalam area ataupun gravitational field ni, jasad ini akan digerakkan, dia akan bergerak ke mana? Ke bawah. So dalam konsep ini kita boleh ingat dia ada kaitan dengan kalau bergerak ke bawah tu merujuk kepada weak force iaitu mg, right? Untuk kes ini gravitational field strength ni kita boleh kaitkan dia dengan force divided by mass m, right? Mass kat sini berapa mass objek ni. Jadi kalau kita ada satu jasad, mass dia adalah m, letak dalam satu area ataupun kawasan field, gravitational field, dia akan dikenakan dengan satu ada force kat sini Tapi force kita tahu adalah gravitational force adalah Gm kecil m besar divided by r square divided by m. So kita boleh cancel m. So Ag is also Gm over r square. So r kat sini kita ambil sebagai kalau kita ada bumi, this is a radius of the earth, mass of the earth and G is constant. Jadi sebenarnya jikalau kamu masukkan nilai G, nilai mass of the earth ataupun di jari bumi, kamu akan dapat nilai Ag kat sini, dia merujuk kepada nilai gravity acceleration, right? 9.81. Biasanya lebih kurang sama. Okay. That's why kalau kita tengokkan sini di permukaan bumi, sekitar permukaan bumi, kita pakai nilai Ag tu yang kita pakai lebih kurang 9.81. Tapi nilai ni dia akan bila kita bergerak menjauhi permukaan bumi ataupun kita bergerak menjauhi planet bumi, dia punya B tu akan berkurang. This is less than 9.81.
0.81 kat sini. Right? So, this is question number 2. Okay, continue to the number 2B, right? Number 2B, right? Number 2B is a satellite is orbit the Earth at the altitude 2 exponent 6 above the Earth's surface. Calculate gravitational acceleration experienced by the satellite. Okay, so kita dah bincang tadi, kalau kita ni ada bumi, right? So we have a satellite. Okay, so satellite biasanya dia akan bergerak mengelilingi bumi dalam orbit yang datar. So dia mesti ada speed, dia mesti ada velocity, speed of the satellite, right? Dan dia bergerak, dia tidak jatuh ke bawah dan tidak dia lepas ke atas, dia bergerak dalam satu, ataupun kita katakan dia bergerak dalam satu lintasan yang tetap, ataupun kita panggil dia sebagai orbit. So the question is, what is the gravitational acceleration experienced by satellite? So tadi kita dah bincang tadi, untuk mengira gravitational acceleration kita ada rumus apa tadi? F force divided by m, or we can use G m divided by radius r square. Okay, so dalam kes ini G is constant. Okay, universal G is a 6.67 exponent minus 11. Mass adalah mass bumi, because satellite ini dia merujuk kepada bumi, mengelilingi bumi. So the distance ataupun jarak daripada pusat center of the earth kepada satellite, right? Itu dia punya R dia, right? Ini dia punya R dia. So mass bumi adalah constant 6 exponent 24 kilogram. So R dia macam mana? R dia ni adalah daripada pusat bumi ke satellite. Tapi dari pusat bumi, the center of the earth to the earth surface adalah jejari bumi, iaitu constant, iaitu jejari bumi kita ada berapa? 6.37 exponent minus 6. Tapi jarak yang kita nak ukur kat sini, jarak di antara pusat bumi ke satellite. So jarak ni adalah dia bagi dalam soalan ini berada pada altitude 2 exponent 6 meter. So here we have 2 exponent 6 meter. So nilai R kat sini adalah hasil tambah dua nilai inilah. 2 exponent 6 plus 237. Barulah kamu masuk dalam R kat sini. So kita boleh cari gravitational acceleration experienced by the satellite. Okay. Jadi kalau kita ada satu satellite sedang bergerak mengelilingi bumi, kita boleh cari gravitational acceleration yang dikenakan ataupun yang berlaku ke atas satelit ini, okay, dengan menggunakan perkaitan persamaan inilah. Alright. So dengan kata mudah, nak tahu dia punya acceleration ni, dia cuma bergantung kepada radius ataupun jarak daripada pusat bumi ke tempat katalah ini satelit. Jarak ini berapa? Because mengapa? Kerana G dengan M ini adalah constant, dia tak berubah. Mass bumi, G universal constant 667 exponent minus 11. Okay kelas, so kamu kan masukkan dalam sini, so kamu boleh kira lah berapa dia punya gravitational acceleration. Okay, katalah kalau saya kira kat sini, so kita ada 667 times 6 exponent 24 kilogram divided by R here 2 exponent 6 plus 237. So now we have AG is equal to 5.71 meter per second. So this is the value of the gravitational acceleration experienced by the satellite. Okay class, finish question number 2. Continue to the question number 3.
Question number 3. Point P is on a straight line join Earth and the Moon. Okay, katalah kita ada satu titik ataupun satu kedudukan, position. We have Earth, okay, E, and we have Moon. Okay, dia kecil sedikit. This is Moon, and we have point P between the straight line join the. So this is a point P. Let's say the point P here. So we have a distance here between E and Moon, M. And the distance from point P from center to the Earth is X. Oh, the distance here from the center to the P is given by the X, and distance between Earth and Moon is R. The mass of the Earth is M, and the mass of the Moon is small m, right? The big N for the mass of the Earth, right? Mass of the Moon is a small m. Write an expression for resultant gravitational field strength experienced by the point P in the term m, big M, the small m, and X, distance, and R. Okay, so because of the point P here, the point P, okay, is the gravitational field strength. Okay, kita dah bincang tadi, or AG is equal to F over M, or we can use G M over R square. So the point P here influenced by the Earth and influenced by the mass for the gravitational field strength. And gravitational field strength is a vector quantity. So meaning here, for point P, gravitational field strength influenced by the Earth's direction, let's say to the left. And the gravitational field, this is a AG for, saya buat sini, AGE, disebabkan oleh bumi, and gravitational field strength AG by the Moon direction to the right. So we have two items here, but opposite direction, influenced by the Moon and the Earth. So the total ataupun net gravitational field strength, saya buat G, total ataupun net, because dia ditarik, contohnya ditarik oleh dua daya. Jadi kita ambil daya bersih, actually bukan daya, acceleration ataupun gravitational field strength, net gravitational field strength is first katalah kita ambil kanan dulu. So AGM here. Okay, untuk yang disebabkan oleh, tapi kita ambil yang kiri ataupun mana boleh, tapi kita ambil yang besar. Yang besar kita ambil yang katalah positif. So G M of the Earth divided by the distance from P to Earth is X. Okay, minus Y minus, because to the Earth is to the left, this is to the right. Or you can use a positive or negative, depend. But saya ambil sini positive because GC bumi lagi besar daripada GC bulan. So equation M here, M for Moon. Okay, A for, this is the distance from mass Earth, sorry, Moon to the P here is dia tak bagi kan, tapi dia bagi jarak ini. So here is R minus X. Okay, R minus X. Sorry, this is square, because we have a square, a distance square. So now here, so this is for gravitational field strength untuk apa? Disebabkan oleh AG bumi. Ini gravitational field strength AG disebabkan oleh bulan. Tetapi dia, kita ambil net, kita kena tolak kerana we have a opposite direction vector here. AG here.
So seterusnya kamu masukkanlah G here constant ya. G here constant iaitu 6 exponent. Dia tak nak suruh kira because dalam term M kecil, M besar, okay, and X. So itulah. So inilah jawapan dia. Right? Okay, so next question number B. If the resultant gravitational field strength at the point P here is 0. Okay, calculate the value of X. Maksudnya kat sini, at the point P here, dia punya nilai AG is equal to 0. Maksudnya AG here is equal to, kalau kita guna persamaan ni saya ambil persamaan ni maksudnya G M E over X square minus G M moon divided by R minus X square. This is equal to 0. Ataupun pada point P ni, dua-dua AGE dengan AGM ni sama. So kita samakan dia. So here we can use, because soalan ni dia nak cari nilai X kan. So we can calculate the value of the, because we can cancel G, right? And we have X here. So what happened to the R? R is, so what is R? This is the distance between moon and the earth is 384. So kamu gantikan saja kat sini lah. 3.84 exponent X. So daripada persamaan ini, because mass of the moon, mass of the earth is constant, masukkan nilai, right? So mass of the moon 6 exponent 24, mass of the moon di simbolan adalah 735 exponent 22. So last kali kalau kita guna calculator here, so we can find the value of X here. So the final answer for the X is 3.46 exponent 6 meter. Okay, so this is question number 3. Continue to the next question, question number 4. Right, question number 4 here. Okay, question number 4. What is the height of above the surface of the earth where the acceleration due to gravity is become 1/3 on the surface of the earth, if satellite of the is orbiting earth at the high, what is the orbital speed of the satellite? Okay, so now to calculate the orbital speeds, orbital speeds meaning, so we have let's say we have the earth and we have the satellites moving in the circular path. So kita ada satellite bergerak dalam satu circular motion, and semestinya kita tahu satellite ini dia akan ada dia punya V ataupun kita panggil sebagai orbital speed. This is orbital speed supaya dia tidak jatuh ke bawah ataupun dia tidak keluar daripada orbit asal, dia perlu ada V. So sepanjang pergerakan ini dia akan ada dia punya V dia ataupun orbital speed dia, right? So now to calculate the orbital speed here, right? So V here, so V kita perlu kena, kita ada rumus dia adalah V orbital is Gm over R. So ini katalah dia bumi kan. So this is mass of the earth, right? 6 exponent 24 kilogram. This is universal constant, so we have a 6.67 exponent minus 11. So the problem here, what is the radius R? So what is the radius R here? Untuk mencari nilai V. Okay. So dalam kes ini, untuk cari nilai R itu, kita guna informasi yang diberi, maklumat yang diberi oleh soalan itu. Jadi pada soalan pertama tu, kita tahu
the acceleration due to the gravity A become 1/3 on the surface of the earth. So kalau dia berada di bumi berbanding dengan dia berada pada kedudukan tertentu, dia adalah 1/3 ataupun acceleration itu 1/3 daripada acceleration A dekat bumi AE. Right? So kita tahu kalau di bumi, kalau satelit itu berada di bumi sebelum naik so kita tahu A kita adalah G_m over R square. So dia pakai jejari bumi kerana dia berada di bumi. This is R, radius of the earth. So this is 1/3. This is G_m over R square. Yang ni 1/3 daripada, this is satelit berada di bumi. And now G is constant. Sama juga sini 667. Mass of the earth 624. And the radius is radius bumi. So radius bumi adalah 6.37 exponent 6. And this is square. So kalau kamu kira kat sini, dia punya acceleration here, so this is time 3, but that's it. A is equal to 3.29. Maksudnya pada di bumi, dia punya A dia adalah 3.29. Okay, so dalam kes ini, 3.29 ni semasa berada di atas because dia 1/3 daripada yang berada di bumi. So dalam sini kita tahu A, okay, untuk acceleration, untuk gravitational free strength is equal to G_m over R square. Tapi kita dah dapat nilai A sini 3.29. This is 3.29 and G is constant. Mass is always this is also constant. So now we can find the value of the R. So bila kamu gantikan kat sini, kamu akan dapat nilai R here. So R here is equal to this is equal to 11.03 exponent 6 meter. Kan? Di sini kita nak dapat tujuan awal tadi. Okay, R kat sini tadi kan. Okay, kita rujuk balik dekat sini. Okay, kita balik rujuk dekat situ. So jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah, okay, jadi kita boleh ambil dia punya R kat sini, masuk ke dalam persamaan sini. Okay, untuk kita mendapatkan dia punya nilai orbital speed yang kita ada kat sini. Okay, jadi itu boleh kamu kira nanti berapa dia punya nilai V nanti. This is question number 4. So continue to the question number 5. Okay, question number 5. Show that escape velocity is given. Okay. Yang ni saya rasa kamu boleh rujuk pada nota. Saya rasa dalam nota tu ada cerita mengenai yang ni. Macam mana kita boleh dapat escape velocity. Escape velocity actually kita ada dua. So you can use 2gr. And also you can use the second equation. Escape velocity is daripada ini escape velocity. We have a square root is 2gm over R. So R is radius of the earth, G is gravity acceleration, and this is mass of the earth. Nanti kau boleh tengok nota number 5A ni, nota yang kita bincang semalam tu ada. Terus ni just teori bagaimana secara matematik derive equation for escape velocity. So continue to the number 5B. What is the minimum speed required to the space shuttle to escape from the planet have the mass half of the Earth but equal size? So dalam kes ini, question number 5 ini, dia nak mencari dia punya escape velocity. So untuk escape velocity, okay, escape velocity saya buat sini, dia punya persamaan dia, macam yang kita katakan tadi, kita ada square root 2gr
r or square root 2gm over radius r. Okay, so dalam kes ini semua nilai sudah ada ya. So g is constant. Kita nak cari v escape untuk space shuttle ya. G is constant. This is a 667 exponent minus 11. Mass bumi ya. Okay, kita bumi ini kita nak lancar katalah satu roket, pelancar roket naik ke atas. So berapakah dia punya v? Apa escape velocity here? Dia bergantung kepada mass bumi. So mass ya, tetapi dalam kes ini dia kata mass is half. So maksudnya kat sini mass kat sini adalah half of mass of the earth. That mass bumi adalah constant. Constant iaitu berapa mass bumi? 6.42 exponent 20 mass bumi nanti kamu cari mass bumi berapa, saya ingat ada nanti, this is constant so dia punya radius kat sini adalah apa? Radius bumi because kita pakai capital R sini ini adalah radius bumi. Ini pun adalah constant juga kan. Jadi kamu kan tinggallah kat sini. Last sekali kamu boleh cari dia punya escape velocity. So kat sini kalau kamu masukkan nilai constant untuk yang universal dengan mass bumi tapi dia separuh dan dia punya R, so kamu akan dapat V here or escape velocity. This is equal to 7.94 exponent 3 meter per second. So this is escape velocity. Okay class, question number 5 finish. We go to the question number 6. Okay, question number 6. A satellite with a mass 1,337 kg is initially orbits the Mars at altitude of 45,000 km. Gradually descending to lower altitude 316 km. Calculate potential energy. Semalam pun kita ada bincang potential energy is given by the equation pas malam minus G m over R. So this is a gravitational potential energy. So question number 1, potential energy potential energy. So untuk mencari potential energy, so inilah rumusnya. Okay. In the initial attitude, maksudnya kedudukan asal dia di mana? Pada kedudukan 45,000 km. So the radius here is equal to 45000 km. Tapi kita kena ingat rumus ni, this is dia pakai kat sini adalah dia punya arc kat sini, dia merujuk kepada okay, dia sekali dengan arc kat sini radius yang mana. Kalau kita tengok semalam dia punya okay, satellite orbits altitude 45. Okay, ni radius ni adalah Mars is 339 exponent 6. So kat sini radius kat sini ni dia merujuk kepada ini katalah planet Mars. So ini adalah radius planet Mars, arc, and this is distant satellite. Okay, this is satellite yang bergerak mengelilingi planet ni. Okay, so this is dia punya distance ya. So arc kat sini adalah jarak daripada pusat planet ini kepada satellite. So 45,000 km. This is plus to the radius of the Mars is 3.39 exponent 6. Sorry. This is no. This is radius. This is not kilogram. This is this is kilometer, right? Kilometer or meter. This is kilometer. That's it is kilometer. Okay. Jadi kamu kena tambah sini. This is kalau 339 is 6 km.
So kita kena, this is kilometer, kena tukar kepada meter, this is exponent 3, this is also kilometer. So G is constant, mass of the planet ma is a 642 exponent 23, and the mass of the second object or satellite is a 1337, right? So you can find the potential energy of the satellite at the initial altitude. So you can use the equation here. So use the calculator. The value of the U here is a 1.18 exponent 9 joule. Nanti kamu boleh kira semua saya bagi ada, cuma just nak guna rumus ni saja ya. Okay, U is equal to minus G mm over R. Okay, over R kat sini saya boleh perhatikan R kat sini adalah daripada pusat planet kepada satellite. Okay, itu jarak yang dia bagi, kena rujuk dari kat sini. Okay, so number 2, the second question asks you to orbital speed of satellite after descending altitude 316. So maksudnya kat sini dia punya altitude sudah berubah. Tapi untuk mencari orbital speed, so persamaan kita tadi kita dah ada orbital speed is a G m of the planet divided by radius. So now G here, so the G here is referred to the constant T biasa 6.67 exponent minus 11, and the mass here, mass of the planet maxima is given by the 6.42 exponent 23, but the radius here is a distance from center. Okay, satellite itu sudah turun ke bawah katalah dia lebih dekat dengan permukaan planet ini pada jarak berapa? 316. So here is the radius here is a 316, because kilometer this is time 10 power of 3 plus apa? Jari planet Mars tu diberi sebagai 339. Okay, 3.39. Okay, exponent. Ni saya tak pasti which is kalau meter ke meter, this is exponent 6 So itu kamu kena tahu jarak sinilah daripada pusat ni kepada jarak yang baru. Okay, ini jarak asal, dia turun ke bawah sedikit. So kita kena pakai. So we can calculate the value of the V here. So kalau kamu kira nilai orbital speed here is equal to 340 exponent 3 meter per second. Okay, this is question number 6. So continue to the question number 7, right? So question number 7, a planet has a radius 5,000 kilometer. The free falling acceleration due to gravity of planet is a 6.05 meter per second square. Okay, that means the mass of the planet at escape velocity. Right. So kat sini dia bagi beberapa maklumat Okay, kalau kita tengok yang nombor 7 ni, so dia nak kita kira dia punya pertama tu mass of planet. Okay, so kita tahu kalau dia ada free falling acceleration, meaning kalau kita ada satu planet, mungkin bumi ke apa-apa, okay, jasad itu di accelerate ke center tu merujuk pada nilai A kan, is equal to apa? Merujuk kepada nilai ini, merujuk kepada kalau kita pakai dia punya nilai kita terus pada nilai ni nilai kepada gravitational field strength, right? Yang kita awal tadi, AG is equal to GM over R square. So dia punya jasad ini, jika kita lepaskan, dia akan accelerate ke bawah, ataupun free falling acceleration merujuk kepada nilai AG bergantung kepada mass of the planet berapa. Kalau bumi kan, G constant and dia punya radius planet ini berapa.
Radius ni daripada center kepada permukaan ni, planet ni, radius. Jadi dalam kes ini, nilai yang kita nak cari dia punya nilai, mass, m. So, m here is equal to a r square divided by g. And g is constant. Acceleration, free falling acceleration is given by the 6.05 meter per second square, and radius of the planet is 5,000 km. Semua nilai dia bagi. Jadi saya kalau boleh guna calculator, you can find the mass of the planet is 2.27 exponent 24 kilogram. So this is a mass of the planet. Okay, number 7b, escape velocity. So escape velocity, so we have an equation 2gr here, because we have the value of the radius 5,000, right? 5,000, and we have the value of g, free falling acceleration, we have a 605, and we have a time 2. So now we can use the calculator. You can find the escape velocity is 778 times 10 power of 3 meter per second square. Okay. Oh, sorry. Kat sini saya rasa because radius kat sini, kalau kita ada planet, ini kalau kita ada kalau kita dasar tu ke atas, escape velocity. So radius here we have, we have a radius of the planet. Ini bukan satellite, ini escape velocity. So the r here, radius is 5,000. So we have a 7.78 exponent 3 meter per second. Nanti kamu kira dulu ya nilai ini untuk dapatkan dia punya escape velocity kat sini ya. So finish number 7, continue to the number 8. Okay, question number 8. So we have a satellite move in a circular orbit around the Earth at a speed 5 exponent 3 meter per second. Calculate. So kita ada kata ini permukaan bumi kita, right? And we have a satellite moving around the Earth. So let's say this is a satellite. This is satellite, and the satellite must have a orbital velocity ataupun bergerak dengan satu velocity v, is given by the 5 exponent 3 meter per second, and calculate altitude of satellite above the surface. So dia nak kira daripada permukaan bumi katalah, saya buat E Earth, berapakah jarak ini? Altitude satellite above surface of Earth, right? So now to find the distance here or altitude, so we can, because the question gives you the value of the v orbital. So as you know, to calculate the v, or the speed of the satellite, is given by the equation v is equal to gm over r, right? So now here we have a g is constant, 6.67 exponent minus 11, and the mass here, this is mass of the planet, because we have a Earth, the same bumi, this is a 6 exponent 24 kilogram, right? So what is the value of the radius, right? So the radius here is the radius. So the radius here is soalan ni dia nak cari apa, v ke apa? Oh, dia sudah bagi v, sorry. Dia sudah bagi v, dia nak cari nilai r. Sorry. So the r here daripada bersama ini, so r here is equal to square root here, so we have a gm over v square. So here g is constant, 6.67 exponent minus 11, and here mass of the Earth is 6 exponent 24 kilogram,
And over here, orbital speed, the speed of the satellite is a 5 exponent 3. This is square. So you can use the calculator to calculate the radius ataupun jarak jarak daripada pusat bumi ni kepada satelit ini adalah this is equal to R is equal to 1.6 exponent 7 meter. Okay, class. This is number 8A. Number 8B, orbital period. So now, number B, to calculate the period, we have an equation. T is equal to 2 pi square root R cubed divided by Gm. So, semua nilai-nilai ni saya rasa dia sudah kita boleh dapatkan. G is constant, seperti biasa. Mass of the earth constant, 6 exponent 24 kilogram. So, the R here, okay, the R we have already calculate from answer number 1. So, kamu masukkan nilai saja. So, saya just give you the final answer for the period T is 2.01 exponent 4 second. This is the period's orbital period of satellite. Okay, number 8. Continue to the number 9. Alright. Okay, number 9 is a satellite mass 200 kilogram is launched from side equator into the orbit to 200 kilometer above the Earth's surface. And if the orbit is circular, what is the orbital speed? Okay, saya ingat lebih kurang sama yang soalan di atas tadi juga. So number A, the question asks you the orbital speed. So orbital speed equations, you can use the Vm over R. So sekarang ni dia pakai bumi kan. So here, meaning we have this is constant G and this is mass of the Earth is 6 exponent 24 kilogram. So the radius R seperti biasa, ini katalah bumi kita, the Earth, and this is radius of the Earth, and this is mass of the Earth, and this is a distance surface to the satellite when the satellite moves around the Earth. So this is distance, katalah saya buat R kecil ya. So now the radius here, the R here is the distance jejari bumi R plus jarak daripada permukaan bumi ke satellite. So here we have okay, 200. This is R. So here we have 200 kilometer. So make sure you convert to the meter into the equation here. Okay, so now gantikanlah nilai radius bumi constant. R kat sini adalah jarak daripada surface ke satellite. This is 200 km is times 10 power of 3 meter. And the line tu kamu gantikan nilai. So we have the orbital speed here is equal to 7.80 exponent. This is exponent 3. Exponent 3 meter per second. Okay, so the next is orbital period. So orbital period, so we have equation. This is number B. Orbital period, we have 2 pi square root R cubed divided by Gm. So same process here because all the item here, this is constant. Mass of the Earth is also constant. And the R here, the distance here, the same process seperti kat sini lah. Radius of the Earth plus radius from distant surface of the Earth to the position of the satellite or altitude distance, right? 200 kilometer. And you can find here, put all the value to the equation for the period T, and the final answer we have 5.29 exponent 3 second. Okay, class, we go to the last question, question number 10. Right.
Question number 10 here, we have MATSAT. It's MATSAT. It's a 2 kilogram satellite. This is satellite. Since stationary to observer on the Earth, its orbiting radius are 4,000 from the center of the Earth. What does the satellite appear stationary? Okay, katalah bumi. So we have a satellite. Katalah kita berada di bumi. This is mass of the Earth, and we have a satellite. Katalah ini satellite. Biasanya satelit ini, contohnya katalah kamu menonton apa secara langsung pertandingan pertandingan, kita berada di Labuan sekarang ni. Okay, sekarang ni berlangsung satu pertunjukan bola sepak di Zimbabwe. Okay, Zimbabwe. So bagaimana kita boleh melihat the live channel secara langsung itu? Sebenarnya satelit ini dia berpusing. Okay, kita tahu satelit ini dia berpusing mengelilingi bumi. Okay, satelit katalah pemancar astro. Kita pakai miasat. This is not maksat, miasat rasa. Dia bergerak dengan V. Tetapi dalam masa yang sama, gerakan satelit ini dia sama, synchronous dengan gerakan bumi. Bumi berputar, satelit ini berputar. That's why, sorry. Bila kamu melihat satelit ini, kamu melihat satelit ini tak bergerak. Padahal kamu dengan satelit ini bergerak pada waktu yang sama. That's why kalau live secara langsung ini berlaku di Zimbabwe, dia pancar kat satelit ni pancar balik dekat rumah kita di Labuan, kita akan menampak image yang sama. Tapi kalau dia tak sinkronos kat sini, maksudnya apa? Macam kes sini kalau satelit itu kita tak nampak dia bergerak, maksudnya mungkin kalau dia tak segera dengan bumi, kita tidak dapat melihat image tu, mungkin dia tidak dapat melihat seperti yang kita lihat secara langsung. Dia tak akan berlaku Baik. Contohnya satelit ni berada di tempat yang lain, so kita berada di tempat lain kerana dia punya gerakan putaran itu tidak sama. So dia, ataupun kita juga kenali sebagai kes ini geosynchronous ataupun synchronous satellite. Jadi penting untuk telekomunikasi. Sama juga kalau kamu berada di Labuan, sekarang ni kamu nak menelpon kawan kamu berada di Zimbabwe. Jadi benda tu berlaku secara langsung. Okay. Cuma dia mungkin delay sedikit kerana maklumat dihantar tu, kamu daripada Labuan call, dia pergi dekat satelit tu pancar sampai ke Zimbabwe, mungkin beberapa second tu dia delay. Tapi still lagi kalau kita lihat, dia macam kita kata live lah. Right? Okay. So why does the satellite appear stationary observer the Earth? Yes, kerana gerakan dia tu segera dengan gerakan putaran bumi. So number B, explain why the satellite accelerate with a small constant speed. Ini macam chapter 6 circular motion. Right? Kita tahu dalam gerakan putaran this is a circular motion, dia bergerak dengan constant speed. Cuma kita dapati kalau dia berada di dua kedudukan berbeza, dia punya apa yang berubah, dia punya direction. They say this is V1 and this is V2. Dia constant tak berubah, katalah 10 meter per second. Tetap tidak berubah. Tetapi direction of the satellite itu berubah. So dia akan menghasilkan acceleration. Ataupun dipanggil sebagai centripetal acceleration. This is the answer for the number B. Ya, dia constant tetapi dia accelerate kerana change of direction. Okay, number C, calculate centripetal acceleration. So centripetal acceleration is chapter 6. So centripetal acceleration, AC is equal to V square divided by R. Okay, so if you look at the information given by the question, the radius R here is equal to, so the radius here, berapa dia bagi? This is number C. Dia nak cari R. Radius 2000 is this is kedudukan satelit Jadi R here, so kamu akan jadi berapa? From center of the Earth and its radius. Sini terus kita pakai 42,000 kilometer. Right? So mesti tukar pada meter lah kan, because equation ni semasa saya tulis saja. So V dia tidak bagi speed of satellite tak ada. Oh, dia tak bagi kat sini. So kita kena kira lah. Okay, orbital speed kita kena balik guna persamaan GM over R. Okay,
ataupun arc, tak kisahlah. Cuma arc kat sini adalah daripada pusat bumi kepada satelit. So, kalau bumi, radius bumi kita tahu adalah constant. Right, radius bumi constant. So, kamu kena ambil kira lah kat situ. Oh, ataupun dia terus bagi ni R1 sini. Okay, so terus kita pakai sini 42,000. This is kilometer. Make sure aku tukar pada meter dulu. So mass of the earth is constant 6 exponent 24, and the G is also constant, universal 667 exponent minus 11. Jadi kamu boleh kira V. So kalau kamu masukkan ni calculator sini, so kita akan dapat V here is equal to 3.09 exponent 3. Barulah kita masuk V ni ke dalam persamaan ini. So we can calculate the centripetal acceleration is equal to here is 0.22 meter per second square. This is number C. Number D, calculate change in the potential energy satellite fall into radius. Okay. Saya dulu potong dekat sini dulu ya. Right. Okay. So potential energy, as you know, the change of potential energy is equal to potential energy final minus potential energy initial. So potential energy, we have a equation negative. We have a potential energy is a negative Gmm over R minus minus initial is a Gmm over R. So kita gantikan saja nilai yang ada kat sini. So G is constant. Mass of the earth. G is constant. Mass of the earth. So mass yang kecil kat sini adalah mass satellite kan. So this is mass of satellite. Saya buat sini ms So radius here. So final is dia berada di asalnya 40,000, lepas tu dia pergi kepada 21,000. So here we have a final is 21,000. So make sure this is kilometer. Convert to the meter first before you calculate the delta U. So the same process here. The initial is radius is 42,000 kilometer. Right? Yang lain tu kamu gantikan nilai lah. So you can find the final answer for the change in the potential energy of the satellite is 4 from the initial to the radius. Final 20,000. Maksud daripada tinggi dia turun ke bawah. Daripada 42,000 dia pergi kepada 21,000 km from the earth surface. So you can find the final answer here is equal to 1.91 exponent power of exponent, this is 10 joule. So this is final answer. Okay class, finish question number 10, meaning we have totally finished tutorial 7 gravitation. So that's all for tonight, and jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.